friends, අද අපි බලමු iPhone 14 එකක display glass එක crack වෙලා තිබ්බනම් කොහොමද display එක change කරන්න නැතුව glass එක විතරක් replace කරගන්නේ කියලා. ඕගොල්ලෝම වීඩියෝ අන්තිම වෙනකම් බලන්න අපි මේක perfectly හදලා පෙන්නනවා. එතකොට glass එක විතරක් replace කරන්න නම් කිසිම warning message එකක් එන්නේ නැහැ. අනිත් එක තමයි display එක replace කරන්න නම් ලොකු cost එකක් වෙනවා. ඒකත් අපිට save කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් දැන් අපි මේකෙන් glass එක විතරක් perfectly change කරලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු. See you soon.